Today topic of discussion emergency codes. What is emergency code? Emergency code are set of standardized numerical or alphanumerical signal. It is a standardized numerical or alphanumerical signal used in various safety protocol. So this one we are using in various safety protocol to quickly and effectively communicate specific type of emergency or incident. So by using this code we can easily and quickly communicate to specific type of emergency or incident. This code are often used in hospital. This one mostly used in hospital, airports, schools, industrial facilities, and other organization. Here what they will do to altered staff responder or public about potential dangerous situation or emergency. So by using this code mainly used in hospital sector, airport, school, industrial and other organization. By using this one we will give altered our staff responder and public about potential dangerous situation or medical emergency. Each code correspond to a specific situation. Here different type of code we are using in a specific situation, allowing personnel to respond appropriately and promptly. So here what type of emergency code we are using? First one is blue code blue. This one we are using in medical emergency, indicate a patient required immediate medical attention. So this one used for immediate medical attention, often due to cardiac arrest or life threatening condition. Any life threatening condition, mainly heart cardiac arrest, that time we are using that code blue. This one indicate medical emergency. Next code red, fire. So this red code indicate fire, significance of presence of a fire, smoke in the building or prompting and evacuations or respond from that fire department. So this one prompting respond from that fire department. Red code indicate fire. Then code black indicate bomb threat. So code black indicate the discovery of a suspicious package or a creditable threat of an explosive devices. So code black indicate bomb threat. Next code yellow, internal disasters, indicate that internal emergency or disasters such as hazardous material spills that required immediate action. So any hazardous material spills means they required immediate action. So there are using yellow color code. This one internal disaster. Next code orange. This one mass casualty incident, indicate an event with a large number of casualties such as natural disasters or major accident. So natural disasters or major accident time using code orange, mass casualty incident. Then code green, evacuation. Signals that need for full or partial evacuation of that facilities. Next code purple, hostage situation, indicate that there is an individual or group being held against their will, often an armed person or group. Any armed person or group means this one against that one. So indicate of an individual or group being held against their will, often by armed person or group. Indicate that code purple, hostage situation. Then code silver, active shooter, altered to an active shooter situation requiring a lockdown or evacuation procedure to be initiated. So code silver, active shooter. Then
Code white, medical or surgical emergency. This one indicate medical or surgical emergency that required immediate attention. So immediate attention time there are using code white. Then code brown, hazardous spill, indicate the release of that hazardous material, prompting the implementation of appropriate containment measures. ஸோ இந்த வீடியோவில் எமர்ஜென்சி கோடு எப்போ யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இது வந்து நியூமெரிக்கலாவோ ஆர் அல்ஃபா நியூமெரிக்கலாவோ சிக்னலாவோ யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து என்னது ஒரு அல்டர் கொடுக்குது யாருக்கு, ஸ்டாஃப், ரெஸ்பாண்டர் அண்ட் அதர் பப்ளிக். எங்கன்னா மெயினாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல், ஏர்போர்ட், ஸ்கூல், இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸில் வந்து ஒரு வந்து அல்டர்ட் டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் ஆர் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியில் வந்து இந்த கோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஈச் கோட் கரஸ்பாண்ட் டு எ ஸ்பெசிஃபிக் சுச்சுவேஷன். என்னென்ன கோடு என்னென்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லி பார்க்க வரோம். ப்ளூ கோடுனா வந்து மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, கோட் ரெட் வந்து ஃபயரை இண்டிகேட் பண்ணுது, கோடு பிளாக் வந்து பாம் த்ரெட்டை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது, கோடு எல்லோ வந்து இன்டர்னல் டிசாஸ்டர், கோடு ஆரஞ்சு வந்து மாஸ் கேஷுவாலிட்டி இன்சிடெண்ட், கோடு க்ரீன் இவாக்குவேஷன், தென் கோடு பர்பிள் hostage situation, code silver active shooter, code white medical or surgical, code brown hazardous spill. Thanks for watching.